Hello, I'm Francesca Boyd, and I'm honoured to welcome you to AIPH's Green City Briefing series. We have a wonderful webinar ahead of us today. But first, please may I thank our sponsors, Expo 2023 Doha, Qatar, and the Worshipful Company of Gardeners for their continued support of the series. As always, we welcome an audience of participants from around the world, and it's brilliant to have Bogotá with us here today, who are presenting a presentation which will then be translated and put onto the Green City Forum. So please do continue the conversation over on the Green City Forum, and you'll be able to see translations from the preset Q&A questions at that point as well. Now it is my privilege to introduce the MC for today. Jennifer Rae Pierce is a political ecologist and urban biodiversity planner with over 12 years of experience on nature and cities research from around the world. She's co-founder of the Urban Biodiversity Hub, where she serves as the technical lead on research and policy and head of partnerships. She is also co-leads IUCN's Commission on Ecosystem Management Urban Ecosystem Specialist Group. We are thrilled to have you here joining us today. So without further delay, please may I hand over to you, MC. Okay, at the Urban Biodiversity Hub, we host a global database of urban biodiversity strategies, reports, and actions. We publish research and policy recommendations on urban biodiversity frameworks, systems, targets, and practice. And we guide governments to understand and improve urban ecological impacts through planning and policy. Finally, we also develop frameworks and measurement tools for connecting global goals for reducing biodiversity loss with urban socio-ecological and economic justice. I've also posted this translated into Spanish into the chat for our native Spanish speakers on the call today. It is now my pleasure to introduce our first speaker, Dr. Eric Sanderson. Dr. Eric Sanderson will discuss today the principles of historic landscape ecology and how urban ecological systems develop over time using his extensive knowledge and expertise in the city of New York. He is currently the Vice President of the Urban Conservation Strategy at the New York Botanical Garden. This is a new position that he started in the last couple of weeks, where he'll be working on the development of his new book, An Atlas of New York City's Historical Ecology. In his previous position at the Wildlife Conservation Society, he was the lead scientist on Vision Maker New York City. Vision Maker allows the public to interact with the area of Manhattan in New York by modeling estimates of the water cycle, carbon cycle, biodiversity, and various socioeconomic measures. He created the Manhattan Project to uncover the original ecology of Manhattan. And furthering this area of research, the Weylikia Project goes beyond the Manhattan Project to encompass the entire city of New York to discover its original ecology and compare it to what is there today. I am very honored to introduce Eric Sanderson. Great. Thank you so much, Jennifer. And hi, everybody from New York. Great to be with you. I'm a big fan of horticulture and horticulturalists and plants in general. And I'd like to give you a little context for the way we think about this in New York City. So I'm going to share my screen with you. And I'm going to pull up a slide presentation here. So I'm going to move this out of the way. And here we go. So this brief presentation is called How Plants Made New York, a Historical Perspective. And like Jennifer said, I'm the new Vice President for Urban Conservation Strategy at the New York Botanical Garden, and I invite you all to visit the garden next time you're in New York City. So when we think of cities, we don't always think of plants as the first thought, but I do, because when I see the city, I sort of look back and remember that the city as we know it today, even New York, which has been in construction for the last 400 years, is only a very narrow slice of time, given how long this landscape has existed. And if we were to go back 400 years to say the day before or the hour before Henry Hudson sailed into New York Harbor, we would have seen a landscape more like this, a landscape of
54 different ecosystems, thousands of plant species, hundreds of animal species, and also plants and animals living in concert with people. The smoke you see rising from a couple of places here on Manhattan, as it was called, that's where we get the name Manhattan from, indicate the Lenape people, the Native Americans, who they and their ancestors have been living in this landscape for some 8,000 years before Europeans arrived. And as far as we know, living in a way that allowed all the other plants and animals to persist with them. We do this work to reconstruct in a very detailed way the historical ecology of New York City by using historical maps. This is the British headquarters map drawn by British military cartographers toward the end of the American Revolution in New York City. New York City was the headquarters of the British Army during the American Revolution. And you can see this is Manhattan on its side. So lower Manhattan is to the left of the screen, and you can see the small set of blocks. These are actually still the same streets and blocks we have in lower Manhattan. But if you look to the north of that, to the right side of the screen, you see a landscape of hills and streams and beaches and wetlands. And this is what really attracted me to this work in the first place, this particular map, which is about 3 meters long and 1 meter wide. It's 1 inch to a mile scale, and shows in enormous detail what the British military cartographers needed to know, which is where the wetlands were and where the hills were. But these are the same factors that nature needs to know about, that drive the landscape ecology of the city. So we take these maps and we georeference them to the modern city grid. The black lines here show the modern city street lines. And then from that, we can derive maps of the streams and the topography and the soils. And then from those, map into it the ecosystems that were there, these 54 different ecological communities. Hemlock Northern Hardwood Forests on the north side of Murray Hill, or the Hempstead Plains Grassland in Harlem, or a coastal plain pond in lower Manhattan. And of course, there are the ecosystems, the ecological communities that people make. Agricultural fields, gardens, and wigwams, as this one at the New York Botanical Garden shows. So these people, the Lenape people, the indigenous people of New York City, they had a form of horticulture. They grew corn, beans, and squash, the Three Sisters Garden that had migrated up from Mesoamerica over historical time. But they also took advantage of the really lush and abundant natural food resources, plant and animal, of the New York City region. These gardens that they grew that would be cut out of the forest, they were a symbiosis where they would plant the corn about this time of year in April. The corn would grow up, and then they would plant climbing beans that then would climb the corn to get the sun and then fertilize the corn in the roots, because of course the beans are nitrogen fixing. And then between the corn plants and the bean plants, they would plant squash that have these, large leaves and help keep the water in. They didn't have any irrigation except the kind of natural precipitation that the New York climate provides. And all three of these crops, the corn, beans, and squash, were plants that they could then dry and keep over the winter time. So that in February and January, they could have that to eat instead of having to go and hunt and fish. So in this way, they actually did, change the environment. They would have their campsites and their fields, and then after 20 or 25 years, they would abandon the fields, and that would become these old field ecosystems, which are actually kind of rare openings in the forest canopy that would be important for grassland birds and grassland insects and so forth. And then eventually those old fields would close into shrublands and then into forests, and different kinds of forests depending on the soil conditions, the topographic conditions, how close it was to the beach or to the tidal flooding in the salt marsh. And in this sense, they were gardening the forest. And I argued in my book, Manhattan, that they probably increased the biodiversity of Manhattan, didn't decrease it through their gardening activities. And of course, they lived in a landscape with many other species, with heath hens and beavers and even wolves and mountain lions, whales and porpoises in the harbor. The environment was actually so abundant that I wrote
that if you'd come, if we'd settled the North America from the West Coast to the East Coast, by the time we got to the East Coast, we might have decided, well, maybe we should have a national park, and that national park might have been Manhattan National Park, and that would be the reason people would come to the New York City region. It didn't work out like that. But by thinking about it, one of the really fascinating things is to think about these muir webs, as we call them, these habitat networks that allowed all the plants and animals to persist. This diagram shows the interrelationships between all the plants and animals and the abiotic elements, the soils, the streams, the hills, and so forth. And if you zoom in, each of these sort of points represents a different plant or animal, and each gray line represents a separate habitat connection in our database that shows how this thing depends on this other thing that was in the environment. And you can see the sort of density of connections, and that is in fact what made nature so resilient and so adaptable for thousands and thousands of years before we built the city as it is today. We call these things muir webs after John Muir, because John Muir wrote that when we try and pick out anything by itself, we find that it's bound fast by 1,000 invisible cords that cannot be broken to everything in the universe. And in fact, this idea is sort of at the core of conservation. And I would argue even the core of urban conservation in the densest part of New York City. And in fact, what the rest of the 21st century and the 22nd century will depend upon is our ability to recognize these invisible cords and to reestablish them, to remake them in a way that allows people and plants and animals to persist into the future. We know something about what the floral diversity was and the fish and the faunal diversity. And if you wanted to learn more about this, you could go to our website at wallachia.org/explore and zoom into any block in Manhattan and soon any block in New York City and get a list of all the plants and animals that used to live in that block. So I'll just conclude with a few comments about how the historical ecology really underpins the plant conservation and restoration of New York City. It does four things. It helps us extend the time frame of our thinking. It demonstrates how nature makes places. It provides measures of sustainability success, and it helps us imagine the ecological potential of our cities. So, these two images are in the same place, despite how different they look. And really the question is, what is the third image going to look like? What is the image of the city 400 years from now going to be? And of course, we can take through these views, through these maps and through these images, through the things that I write about, a notion of how the city has evolved over time, how it solved various problems. And in fact, the problem of our time is the environmental problem. It's how do we create cities that are environmentally just and that provide all the benefits that nature used to provide. In many ways, I think the challenge is to make this place, and this is a picture in Lower Manhattan in a pond, in a park where the Collect Pond used to be. How do we make this landscape work ecologically like it did 400 years ago, and yet support the millions of people that live in New York City? And I think we do that by recognizing that nature makes places, even cities, that cities are not only human creations. And you can see that so beautifully, I think, in our work, where we map the different ecosystem types, and, they have these particular patterns, and the patterns are so different and yet so amazingly relevant to the way we live in the city today. And in that sense, it helps us measure our success. And we mentioned this visionmaker.nyc in the run-up. This is a platform for New Yorkers to reimagine their neighborhood in the context of its historical ecology and its current ecology. You can see what was there before, you can see what there is now, and then you can create your vision of the future. And then it compares these models of the water cycle, the carbon cycle, biodiversity, and population for your vision in contrast to the city today and in the past. And this tool is free, it's available to anybody in the city. It's used in schools all the time and by some architects and landscape architects. And I really think this is the way that we build the kind of movement toward ecological democracy that allows us to create the 22nd century city. And then finally, all of these tools are about helping us imagine the potential, for unlocking the potential for the future.
a future with ecosystems and with a livable climate and with access to resources. And in fact, I would say that, you know, New York City really needs to take in the resilience lessons and the adaptability lessons that are inherent in our environmental situation and build it into the way the city functions today and the way it will function into the future. And then all of us, you know, the skeptical, the intrepid, the creative, and the tree need to work together to create the future of New York. Thank you very much. Thank you, Eric. Your work is so inspiring for so many, and to have the opportunity to visually experience such a rich ecosystem from such an iconic urban city through the data and tools that you provide is just an unprecedented, inspiring thing for so many people in urban conservation. In particular, your book, Mannahatta, was formative for me, and I'm sure for many others. In particular, the images of New York City and what it could be like in the next 400 years inspire people around the world as to how ambitious they can be bringing plants together in cities with biodiversity. So thank you for your amazing work there. These visions of the future with cities are so critical to continuing the work of conservation. Thank you so much, Jennifer. Oh, absolutely. I would encourage our participants to post your questions for Eric in the Q&A, which will be answered at the end of both presentations. I would now like to move on to introduce Martha Liliana Perdomo Ramirez from Bogotá, Colombia. Bogotá is the winner of the category Living Green for Biodiversity in AIPH's World Green City Awards 2022. I'm looking forward to hearing about the work that she and others have been doing in the city. It's absolutely amazing, and they deserve this award. Martha Liliana Perdomo Ramirez is the General Director of the Botanical Garden of Bogotá. Her objective is to lead the greening processes of the city and contribute to the formation of environmental citizenship. She is a specialist in biodiversity conservation, environmental degradation control, environmental education, environmental health management, and the promotion of human development and sustainable development. Her experience in government includes being District Secretary of Environment of Bogotá, advisor to the District Secretary of Health. She successfully led the Urban Agriculture Program, the Urban Tree Census, the design of ecological restoration protocols, and the control of environmental deterioration factors in Bogotá. For this webinar, Martha will present the Greening of Bogotá, Public Policy and Impact of the Urban Agricultural Program. Bienvenida, Martha. Gracias por unirse a nosotros desde Bogotá. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace AIPH para participar en este seminario. Bueno, yo voy a compartir con ustedes la información del programa de agricultura urbana de Bogotá. ¿Me informan si están viendo ya la pantalla? Gracias. Bogotá ha participado en la convocatoria que realizó la Asociación Internacional de Productores Hortícolas Ciudades Verdes del Mundo y participó con la información correspondiente a nuestro proyecto de agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que vamos a ver hoy justo corresponde con esa información. Lo primero, para quienes nos escuchan de otras latitudes, conocer cuál es la ubicación geográfica de nuestra ciudad. Somos la capital de Colombia. Yo digo con mucho orgullo que es la mejor esquina de Latinoamérica. Tenemos la fortuna de tener mar Caribe en el Océano Atlántico y tener también costas en el Océano Pacífico con una gran biodiversidad y con todo tipo de climas. Nuestra ciudad es una ciudad que alberga alrededor de
8 millones de habitantes. Es una ciudad que en su territorio tiene una extensión urbana solo del 25% y una gran extensión rural compuesta particularmente por ecosistemas de páramo, es decir, alta montaña, en donde se conforman las cuencas hidrográficas nuestras, donde se forma el agua de la ciudad. Si bien es cierto, la ciudad en su territorio está densamente poblada y ocupa el 25% del territorio total, alberga el 98% de la población de la ciudad, es decir, es una ciudad altamente consolidada a nivel urbanístico, y es una ciudad que está de alta montaña, estamos a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Los ecosistemas que tenemos básicamente son ecosistemas propios de los Andes colombianos. Yo dirijo el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es una entidad de carácter público que pertenece a la administración del municipio de la ciudad de Bogotá. Y nuestro Jardín Botánico hace parte de la administración que lidera la alcaldesa Claudia López. Claudia López Hernández es la primera mujer elegida por voto popular como alcalde mayor de la ciudad. Es una mujer visionaria que ha identificado en los procesos de reverdecimiento de la ciudad una oportunidad importante no solo para combatir el cambio climático, sino para mejorar la calidad de vida integral de la población y contribuir a la reactivación económica y social que ha sido necesaria después de la pandemia de la COVID-19. El Jardín Botánico de Bogotá hace parte entonces de ese plan de desarrollo que lidera la alcaldesa Claudia López y estamos articulados en diferentes propósitos del plan de desarrollo, en procesos de inclusión productiva, de participación y transformación cultural, en procesos relacionados con el espacio público y las áreas verdes, en procesos relacionados también con el mantenimiento y el mejoramiento de la estructura ecológica principal, todo lo que tiene que ver con territorio inteligente, que es el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y los procesos de gestión pública. Entonces es como parte de la apuesta institucional que tenemos como Jardín Botánico. El Jardín Botánico de Bogotá es una institución que tiene ya 67 años de creación, tiene una misión relacionada justamente con la investigación y conservación de las coberturas vegetales de los ecosistemas altoandinos y de páramo, a partir de procesos de generación, aplicación y apropiación social del conocimiento científico para la adaptación al cambio climático, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible en la capital y en la región. Nuestro Jardín Botánico tiene una apuesta de visión para el año 2038, que es cuando Bogotá cumple 500 años de haber sido fundada, y es justamente tener reconocimiento como un centro nacional e internacional de investigación científica que permita efectivamente aportar en la conservación de los ecosistemas altoandinos y de páramo y que nos permita contribuir en esa transformación del pensamiento y la cultura ambiental en nuestro territorio. Como Jardín Botánico, venimos trabajando a través de 3 procesos misionales que están relacionados con las diferentes áreas de actuación y con los macroprocesos que desarrollamos. El primero es de generación de conocimiento. Somos un centro de investigación. Nosotros generamos investigación científica para la conservación, la recuperación y la sostenibilidad de la flora en la región capital. El segundo gran macroproceso que hacemos y que nos hace de alguna manera sui generis en términos de los jardines botánicos es que nosotros aplicamos ese conocimiento científico en el desarrollo paisajístico de las coberturas vegetales en el distrito capital, mejorando el ambiente urbano y la calidad de vida de los ciudadanos. Somos los responsables de la gestión del arbolado de la ciudad, del arbolado urbano de la ciudad, donde tenemos cerca de 1.400.000 árboles censados en el espacio público. Somos responsables de la gestión de los jardines de la ciudad en el espacio público y de promover la agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad, al igual que adelantar procesos de investigación para restauración ecológica en áreas rurales que han sido afectadas por algún tipo de disturbio. Tenemos también como proceso misional
la aplicación la apropiación social de ese conocimiento científico, desarrollando labores orientadas al cambio cultural desde la educación ambiental, desde la participación y la comunicación social. Es decir, estos tres macroprocesos de generación de conocimiento, aplicación de conocimiento y apropiación de conocimiento nos permite generar un trípode en el cual sustentamos el desarrollo de nuestras labores misionales. En ese contexto, tenemos el proyecto 7681, que es el número que por código presupuestal damos a los proyectos, que es el proyecto de fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades de Bogotá. Ese proyecto tiene un objetivo general, que es justamente fortalecer la agricultura urbana y periurbana como una práctica que potencia la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y la construcción de tejido social. A partir de ese objetivo general, que ustedes pueden observar en tres grandes énfasis, nosotros enfocamos nuestras actividades en varios aspectos. Un aspecto netamente técnico, agrícola, que es aumentar la productividad y los rendimientos de los cultivos en las huertas urbanas y periurbanas de la ciudad. Un segundo aspecto que está relacionado con la formulación e implementación de un programa distrital de agricultura urbana que permita articular las diferentes entidades distritales y las diferentes organizaciones sociales y actores económicos, empresariales, gremiales y demás en el desarrollo de acciones que fortalezcan la práctica de la agricultura urbana en nuestra ciudad. Y un tercer objetivo que está relacionado a fortalecer los procesos de organización social y de participación de las comunidades en el fomento de la agricultura urbana y periurbana. En términos institucionales, tenemos un marco normativo que regula la práctica de la agricultura urbana en Bogotá. Básicamente, hemos venido desarrollando un marco normativo desde el año 2004, cuando por primera vez la agricultura urbana llega a la vida institucional en Bogotá, en el gobierno del exalcalde Luis Eduardo Garzón, articulada al programa Bogotá sin hambre, como una acción complementaria a los temas de seguridad alimentaria y nutricional. A partir de allí, el Jardín Botánico inicia ese proceso de esa responsabilidad de trabajar con los agricultores urbanos y se ha venido generando diferentes normas en donde se reconoce y se fortalece la práctica de la agricultura urbana en nuestra ciudad. Aquí solamente por mencionar algunas importantes, un decreto del 2014, en donde está la política pública de urbanismo y construcción sostenible, que incorpora la agricultura urbana como una de esas prácticas de urbanismo en la ciudad, en techos verdes y muros verdes, un acuerdo distrital en donde se dictan unos lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura urbana agroecológica en Bogotá, la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, que fue dada en el año 2019, en donde incorpora también unas metas relacionadas con la producción de alimentos para el autoconsumo y la mejora de hábitos de alimentación y nutrición a partir de mayor consumo de plantas. Tenemos también el Plan Distrital de Desarrollo de la alcaldesa Claudia López, en donde tiene dos artículos de vital importancia para la agricultura urbana. Un artículo relacionado, el artículo 33, en donde introduce la agricultura urbana como una de las medidas de recuperación económica y social post-pandemia, y otro en donde se prevé la formulación del programa distrital de agricultura urbana. Y articula el programa distrital de agricultura urbana con temas referidos también a los encadenamientos productivos para comercialización. Tenemos unas resoluciones en donde se prevé las disposiciones para reglamentar la práctica de esta actividad en el espacio público de la ciudad, también para adoptar todo el plan de desarrollo de la ciudad y el decreto distrital, el último que es realmente muy importante para nosotros, que es el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial adopta la agricultura urbana como una estrategia de gestión de coberturas vegetales en el espacio público y la incluye como una de esas posibles actividades, no solo de manejo del espacio de uso público, sino también para áreas de sesión que se puedan realizar.
¿Qué resultados hemos tenido hasta la fecha, desde el año 2021 hasta el 2023, que es la última fase de esta administración? Hemos tenido básicamente hasta el momento más de 18.000 personas que han sido capacitadas en agricultura urbana, personas que han recibido capacitación en procesos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con las fases de cultivo, de plantación, de manejo fitosanitario, de transformación de especies, de riego, de banco de semillas, de invernaderos y demás, hasta temas de comercialización y de autosostenibilidad. Más de 28.700 personas han recibido asistencia técnica en las pequeñas huertas que tienen para efectos de poder mejorar sus procesos productivos e ir avanzando en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos más de 13.200 huertas que hemos fortalecido con la entrega de insumos, tales como abonos y semillas y plántulas. En algunos casos, para huertas comunitarias se entrega herramientas que permitan mejorar la práctica de la agricultura urbana. Esos son los resultados con relación a los 3 últimos años, pero les decía inicialmente que Bogotá desde el año 2004 viene trabajando el tema de agricultura urbana, y cuando nosotros tomamos todo el historial de Bogotá desde esa época, ya hemos capacitado a más de 82.000 personas, le hemos podido brindar asistencia técnica como jardín botánico a más de 72.000 personas y hemos podido fortalecer más de 34.000 huertas. Es decir, este es un esfuerzo que ha venido consolidando la ciudad de Bogotá a través ya de 5 gobiernos, en donde hemos venido efectivamente sumando y construyendo sobre lo construido en cada uno de estos espacios. ¿Qué tipo de capacitaciones damos nosotros en agricultura urbana? Básicamente estamos trabajando en torno a cómo se implementa una huerta agroecológica, cómo son los procesos de siembra y propagación vegetal, dar conocimiento general sobre los suelos, los sustratos, los abonos orgánicos, hablar sobre el manejo integrado de la huerta, que va desde los temas de nutrición hasta los de fitosanidad y todo lo que tiene que ver con cosecha, post cosecha y transformación. También hemos dado desarrollo de capacitaciones especializadas en torno a la transformación de productos para hacer conservas, para hacer otro tipo de derivados y permitir que esos productos de la huerta puedan efectivamente sumarse a la canasta familiar, cursos de riego y drenaje, de banco de semillas, de comercialización y autosostenibilidad y de invernaderos. Hemos tenido una alianza estratégica con la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde hemos podido también formar en torno a emprendimiento, innovación y creatividad a los agricultores urbanos, en hábitos y estilos de vida saludable y en construcción de proyectos, en formulación de proyectos. Y tenemos la fortuna de realizar un proceso de formación muchísimo más estructurado a nivel de diplomado en agricultura urbana, en donde desarrollamos más de 150 horas de trabajo con las personas que vienen acompañándonos en estos procesos. Les decía que para nosotros el plan de ordenamiento territorial es muy importante y logramos avanzar como ciudad en que una norma rectora de cómo se planifica y ordena el territorio de la ciudad reconociera la importancia de la agricultura urbana e incluyera 2 figuras muy importantes, una la de bosques urbanos y la otra la de huertas urbanas como una estrategia de ordenamiento también en el territorio. Y una de esas figuras que logramos que se adopten allí es justamente la figura de agroparque. ¿Qué entendemos nosotros por un agroparque? Y estamos ya en proceso de nuestro primer montaje para agroparque en una localidad muy urbana que es industrial, que es la localidad de Puente Aranda, y es el agroparque de Ciudad Montes. Nosotros entendemos por agroparque una huerta que nos permite articular diferentes encadenamientos productivos que integra el funcionamiento de la producción agrícola propia de la huerta, con todo el manejo agroecológico, hasta los procesos de transformación de los productos de la huerta y de comercialización o intercambio de los mismos. En nuestro programa de Bogotá Reverdece del Plan de Ordenamiento Territorial, logramos que se autorizara la agricultura urbana y periurbana en el espacio público de uso público de la ciudad, como en términos de actividades agroecológicas que permiten la producción, comercialización y consumo de alimentos en espacios urbanos y periurbanos, para que las comunidades aledañas se puedan organizar en torno a esos sistemas agrícolas y avancen hacia temas de soberanía alimentaria por medio de prácticas en donde no solamente producimos alimentos sanos, sino que transformamos residuos orgánicos en sustrato, en suelo, que va a servir obviamente
para efectos de nutrir esas huertas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante que por norma urbana podamos tener la agricultura urbana como una estrategia de renaturalización o de reverdecimiento de zonas duras que van a ser transformadas en huertas urbanas o utilización de algunos espacios de parques urbanos. Hemos podido avanzar también en el programa Mujeres que Reverdecen como una estrategia en la cual logramos que más de 1.141 mujeres participaran en torno al programa de agricultura urbana. Es un programa en el que tratamos de apostarle a una de las problemáticas más fuertes después de la pandemia, que son los temas de hambre, pero también a la población más altamente afectada. Tuvimos más de 800 mujeres cabeza de hogar, mujeres cuidadoras, más de 900 mujeres que se incorporaron con nosotros, se capacitaron en agricultura urbana y lograron tener un proceso de formación que les ha permitido generar diferentes emprendimientos productivos. Desarrollamos también proyectos de investigación, paquetes tecnológicos sobre las especies altoandinas y las especies connaturalizadas que tenemos en la ciudad en torno a propagación, manejo agronómico, manejo sanitario y nutricional y a la transformación y el aprovechamiento de esas especies. Avanzamos en la formulación del programa distrital de agricultura urbana en un proceso comunitario en donde muchas organizaciones e instituciones se hicieron parte para formular un programa que le apueste a darle mayor sostenibilidad de largo plazo a la práctica de la agricultura urbana en la ciudad. Trabajamos también en torno a la conformación de redes de agricultores urbanos como espacios de encuentro, de intercambio de saberes y de experiencias de las comunidades en torno a la práctica agroecológica en la ciudad. Ya en este momento son 11 redes, son 20 localidades las que tiene Bogotá. Llevamos 11 redes conformadas y seguimos en ese proceso. Logramos también articular las huertas urbanas en rutas de turismo agroecológico. Son 5 rutas las que prevé el plan de desarrollo en donde ofertamos diferentes productos y servicios de turismo a partir de las huertas urbanas que se conforman como aulas ambientales que sirven para que el visitante pueda aprender a cultivar o a cosechar y a transformar productos, aparte pues de tener como un espacio de relax y de contacto con la naturaleza. Estas son algunas de las huertas de una de las rutas, la ruta del sol y del agua, que cada uno ofrece unos atractivos en particular para los visitantes. Ese es un programa que hemos llamado de huerta en huerta. Logramos también trabajar en torno a un mercado campesino agroecológico que se desarrolla el primer fin de semana de cada mes en el Jardín Botánico de Bogotá, en donde a partir del ejercicio que hemos realizado con los agricultores urbanos, tenemos en este momento más de 18 mercados que se han realizado, más de 16 toneladas de alimentos se han comercializado en ese espacio y eso ha generado ingresos importantes para los agricultores urbanos. Hemos logrado también en torno a esos mercados campesinos generar procesos de formación especializada para los vendedores en torno a higiene y manipulación de alimentos, procesos de articulación institucional, procesos de posicionamiento de la agricultura urbana, participar con esos agricultores en otros espacios para que ellos puedan ofertar sus productos y obviamente avanzar en los procesos de caracterización de las huertas. Hemos logrado también conformar bancos de semillas nativas que nos permitan conservar nuestra biodiversidad altoandina y ganar un poco en términos de soberanía alimentaria. Entonces, estos bancos comunitarios son unas iniciativas que nos permiten administrar de forma colectiva una reserva de semillas agroecológicas que es necesaria en los procesos de producción agrícola. Hemos también desarrollado diferentes publicaciones, desde guías técnicas hasta manuales y artículos científicos y demás, para promocionar la práctica de la agricultura urbana. Toda esta información la encuentran en nuestra página web www.jbb.gov.co y gracias a la práctica de la agricultura urbana estamos muy complacidos en contarles sobre los reconocimientos que hemos obtenido a nivel nacional e internacional. En Bogotá hemos ganado ya 2 premios por el trabajo comunitario que hacemos en las huertas urbanas, particularmente en huertas del centro de la ciudad, en territorios supremamente deprimidos
afectados por delincuencia y demás, con el trabajo que hemos realizado con ellos en un premio que llamaron Aves Cuidadoras. Y con la AIPH, que esta es la congratulación que recibimos en su momento y el reconocimiento en Viviendo Verde para la Biodiversidad por la práctica que venimos realizando, primer lugar en los premios globales AIPH y categoría Viviendo Verde para la biodiversidad. Tenemos también una plataforma que hemos llamado Bogotá es mi huerta, que es un sitio web de co-creación que está implementado desde el año 2021, en donde hemos venido trabajando ese espacio como un espacio virtual de intercambio de saberes y experiencias en torno a la agricultura urbana. Trabajamos con huertas escolares, son cerca de 400 huertas escolares que reciben el apoyo del Jardín Botánico a través de capacitación, asesoría y asistencia técnica, y hemos implementado estrategias de renovación urbana verde en el espacio, en el centro de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que en sitios en donde ha habido cemento, en este caso algunas casas en el centro de la ciudad que estaban dedicadas a microtráfico y a temas de delincuencia, fueron espacios recuperados por el Estado, por el gobierno, se demolieron, se entregaron esos lotes y allí se establecieron unas huertas para todos los vecinos. Esto ha requerido el apoyo de muchísimas entidades. Es eso lo que podemos contarles desde Bogotá, cómo desde la gestión de la agricultura urbana y desde el trabajo social y comunitario aportamos al reverdecimiento de nuestra ciudad, a la conservación de la biodiversidad, a mejorar las condiciones de resiliencia ante el cambio climático, a mejorar el tejido social y a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de nuestros conciudadanos. Eso es lo que hacemos desde el Jardín Botánico de Bogotá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por su excelente presentación. Su trabajo es sin precedentes en su integración de múltiples sectores, al reunir la inclusión social, la calidad de vida, la reconciliación, capacitación laboral, la producción de alimentos y la transparencia gubernamental con la biodiversidad y las plantas en la ciudad. En particular, su reconocimiento de la importancia de los impactos culturales hacia la transformación es inspirador. Además, implementar la visión a través de instrumentos regulatorios demuestra el compromiso de la ciudad con el programa. Su trabajo está empujando los límites de lo que la conservación puede ser y esto se ve reflejado en sus resultados sorprendentes. No podríamos haber esperado una ciudad mejor que ganará el Premio Mundial de la Ciudad Verde de AIPH Living Green for Biodiversity. And in English, thank you, Martha, for your excellent presentation. Your work is unprecedented in its integration across sectors, bringing together social inclusion, quality of life, reconciliation, jobs training, food production, and governmental openness with biodiversity and plants in the city. In particular, acknowledging the significance of cultural impacts towards transformation is inspirational. Also, implementing the vision through regulatory instruments demonstrates the city's commitment to the program. Your work is pushing the boundaries of what conservation can be, and it shows in your amazing results. We couldn't have hoped for a better city to win the AIPH World Green City Award, Living Green for Biodiversity. Muchas gracias. And now I'll move on to the Q&As submitted by the audience. We had two last I checked. So the first one is for Eric. He says, you mentioned that, this is an anonymous question. He says, you mentioned that biodiversity increased by early gardening in the natural landscape before the city was built. Would the same be true in a modern city landscape? Well, it's certainly true for New York. I'm sure the plant diversity, if you just count up the number of species that live spontaneously in New York City, is larger today than it was 400 years ago, because there have been plants, you know, brought from all over the world, just like there have been people brought from all over the world to New York City. But you know, there's different aspects of the environment, and although the plant diversity is probably higher, the abundance of native plants is much, much lower than it was before. You may know of the famous Million Trees program under Mayor Bloomberg to plant 1 million trees in New York City, which is a really great program.
but it sort of leaves out the fact that there were billions of trees here 400 years ago, right? So 1 million of trees is an important contribution to the city, and I think everybody realizes that's important, and another 1 million would be wonderful. But I think that's what I mean by imagining the ecological potential. We need to sort of imagine our ways of living in cities that would allow the city landscape to work ecologically like it did 400 years ago, and have millions of people living here too. That's really the challenge. And plants are a big part of that. I imagine the city with plants on structure and, along all the streets and along all the paths, and maybe a city not so dedicated to cars that would allow more planting space. I think these are the kinds of solutions we need to be searching for. Thanks, Eric. Our second question is from Sarah Aldorgami. I'm going to adjust it a little bit. It says, I believe, how can we cope with urban sprawl toward more sustainable peri-urbanization, allowing for residential development? I believe this question is for both speakers, so I'll also provide a version in Spanish. ¿Cómo hacer frente a la expansión urbana hacia una periurbanización sostenible que permita el desarrollo residencial? I'll take a stab at it first in English, and then maybe Martha can pick it up from there. The book I wrote after Manhattan is all about that, about suburbanization in the United States, and why it happened, and the problems that it creates for the future. And I've really come to believe that one of the secrets to saving nature everywhere, not just in cities, is that cities need to work well. And the thing that makes cities work well is actually the density of people in them. And at least the way we practice suburbs in America, the densities are kind of too low to support the kind of urban functions that make cities such wonderful places for people to live, and that produce the kind of level of economic activity and social creativity that is essential to human life here on Earth, and that's essential, I think, for nature. And so if I could do anything, I would suggest that we put in place policies that would encourage higher densities in cities, and it doesn't have to be as high density as Manhattan. Manhattan, for example, has 65,000 people per square mile. It's by far the most dense county in the United States. The next closest is Cook County in Chicago, which is 25,000 people per square mile. In my research, I think around 10,000 people per square mile is about the appropriate density, where you start to get the positive density dependent effects of human density. And that kind of density is actually consistent with large parks, large green spaces, urban gardens, and so forth, and working, living, and having a wonderful life in the city of New York. Thanks, Eric. I'll give Martha an opportunity to answer the same question. Martha, por favor. Sí, yo creo que la agricultura urbana es una excelente estrategia de contención de borde. Es una práctica que nos permite garantizar que esas fronteras urbanas no sigan expandiéndose y aumentando la huella ecológica de la ciudad, porque nos permite combinar ese uso residencial que se requiere en esos bordes con un uso agroecológico. Entonces, es una muy buena estrategia de contención de bordes en los perímetros urbanos de la ciudad. Aparte, pues, de las multifuncionalidades que tiene en cuanto a la producción de alimentos, la conservación de semillas nativas, el alimento para polinizadores, brindar servicios ecosistémicos que pueden contribuir a mejorar esas condiciones de resiliencia ante el cambio climático. ¿Tú les traduces? Muchas gracias, Marta. I think What would you we say? have another question in the Q&A. Do you see it there, Eric? Just requesting a link. They're saying to the website you mentioned earlier. I'm not sure if they're referring there to the Waylikia project or the My Vision. I'll put in both. No problem. Okay. What's your answer, Jennifer, to the suburbanization question?
Ah. I mean, in places where there has been effective limits to sprawl, it has been through land use planning and heavy restrictions. But the other issue is that there needs to be parallel encouragement of development within the city, infill development, brownfield development, such that housing is available and livelihoods are possible. And it really depends on the context in a developing country and to some extent now in the developed world as well. There are issues with, the fact that people have the right to live and they have the right to live in a place. So, without acknowledging the need for people to live somewhere, problems can occur. So you have informal settlements if you don't plan enough formal settlements. Right. So yes, this is one reason why the approach in Bogotá is so inspiring, in that they're taking into account so many factors, and in one overarching plan that also prioritizes people and plants and biodiversity. So we can follow examples like we see from cities like Bogotá and the vision that you've provided for New York City. Yeah. There's some interesting research by a researcher at NYU, Solly Angel, where he basically argues for parts of the world where cities are growing so quickly that you really have to get ahead of them and plan in those para-urban areas. And everybody kind of denies up until the moment that it happens that the cities are going to grow, but they all do grow. And it's kind of predictable. So, his point, which isn't a complicated one, it's just that you just need to plan where the roads are going to go and the sewers are going to go and plan to protect, important places for biodiversity ahead of time, even when it's out in agricultural fields and it feels like, oh, it's not going to happen for another 10 or 20 years. But if you don't protect it now, it becomes so much harder to retrofit and do the planning afterwards. Yes, and that's where the time frame for planning is so important. Eric, I know you're used to looking at 400 years in the future, which is much further than most planners look, but planning is happening decades in advance because infrastructure takes time to build and development occurs in the absence of planning or with planning. So, the timeframes that we're looking at as land use planners are well beyond typical political timeframes, election cycles, these types of things. So it's absolutely vital to plan for the future and to anticipate growth, whether or not it seems like it might happen now. Yeah. Well, I also think that, we've all experienced in our lifetimes and, our parents' lifetimes, this period of extraordinary growth in the human population on a worldwide basis. When I was born, there weren't 6 billion people on Earth. Now there's 8 billion people on Earth. So, the population of the Earth has increased by 1/3 just in the course of the 50 some odd years that I've been on Earth. But that is not going to increase in the future. We're already seeing, the demographic transition, and it's really, taken hold in the developed parts of the world. So I actually see there's a time, and it's starting to happen in some ways already, but there's a time where cities are actually going to compete for people, where the problem will be actually sustaining growth or maintaining population. And so I think one of the tricks there is actually to create cities that people really want to live in. And I think that's where Bogotá is extraordinary. I think there's certain parts of New York that are also that way. But there are lots of other cities that could learn those lessons and become really fantastic places. And I think one of the tricks might be to fit, your city into your natural landscape in a way that makes it unique from any other city in the whole world. And that'll be a way of attracting people to you and keeping your city going and being successful into the future. Yep. Another large factor to consider is the unequal use of such resources, such that, there's plenty of land and earth for everyone to live a high quality of life, but not enough for people that are at the highest incomes to take most of the resources. So
just bearing the justice and those types of things is a good idea. I believe that Francesca will be wrapping us up. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Some brilliant insight there into the power and impact of sharing knowledge, of creating opportunities to engage everybody in our urban environments, past and future there. Thank you very much, both our speakers, muchas gracias, Martha, and to Jennifer Rae Pierce for being our excellent MC. I would like to thank our sponsors, the Worshipful Company of Gardeners and Expo 2023 Doha, Qatar. Our next briefing is on the 9th of May, again 1 o'clock British summertime, and we'll be looking at living green for health and well-being. So please do sign up for that one, with a case study coming from Fortaleza, Brazil. But until then, do join the discussion on AIPH's Green City Forum, follow us on Twitter and sign up for the Global Green City Update as AIPH continues to showcase the power of plants in creating resilient urban cities. Thank you everyone once again for coming along today, and to our speakers and MC. I hope you have a wonderful afternoon or morning wherever you are.